Hey children, welcome again. In this video, we are going to learn regarding the types of pure substances. Okay, what are they? Types of pure substances. What are pure substances? Where do they come from? Let's see the flow chart now. Okay, so we know the matter is classified into two categories, right? You remember that? We discussed in the first videos. Yes, so matter is classified into two broad categories. The first one is pure substances. Very good. Pure substances. And the next one is, what's that? Impure substances. What's that? Impure substances. We know there's other word for impure substances. What is that? What is other word for impure substances? Mixtures. Very good. The other name is called mixtures. So simply we can say matter is classified into two broad categories based upon the chemical composition, also called as chemical methods, also called as chemical properties. Okay. So based upon chemical properties or chemical methods or chemical composition, chemically it is classified into two categories. One is pure substances and another one is impure substances. We can also call it as mixtures. Very good. So next we have the further classification of pure substance into two again. What's that? Tell me. Elements. One more. Other one. Very good. Compounds. So elements and compounds are the further classification of pure substances. Awesome. Now what about mixtures, children? We have two again. Very good. Namely, first one is homogeneous mixtures. The other one is homo, the other one will be very good, hetero. One is homo, other one is heterogeneous substances. Okay. Yeah, mixtures. Heterogeneous mixtures. So we discussed these type, like in the sense mixtures, what are mixtures and what are homogeneous or what are heterogeneous mixtures. We discussed this category in the starting slides, right? Starting videos. Okay. Now we are discussing regarding this in the section pure substances. Okay. So what are pure substances? What are elements? What are compounds and the classifications? Okay. So there is one more to be done here, children. Here we have elements category. We have three more classifications. Okay. I'll write it down for you. Okay. Yeah. So here we have elements are classified again into three, namely metals, non-metals and metalloids. Okay. So we also have the fourth one that comes under non-metals only, that is named as noble gases. What's that? Noble gases. Yes, noble gases. So we can say elements are classified into three main categories: metals, non-metals and metalloids. We can also include noble gases in non-metal section. If not, you can say four. Okay, elements, non-metals, metals, non-metals, metalloids and noble gases. Okay, so these four are the further classifications of elements, right? Very good. So we also have further classifications of compounds. Okay, that is okay, I'll write with other color. Okay, I'll write with other color. Okay, we have three more classifications. Three more classifications. We have three more classifications of this compound, children. Okay, so we'll write that here. Okay, so here is the one for you. Compounds are classified further into acids. What's that? Acids. The other one is bases and the last one is salts. This is the compounds classification category. Okay. So till now we are going to, we have already learned regarding this section. Yes. So we completed reading this. Yes.
impure substance mixtures into homogeneous and heterogeneous mixtures. Now in this video we are going to learn deeply regarding the pure substances. What's that? One second. It's all about the pure substances. Okay, what are pure substances, what are elements, and what are compounds. Okay, we'll learn one by one in detail. Okay, so firstly, this is the classification of matter. In this flow chart you observe matter is classified into two. Okay, the first one is pure substance. In that we have elements and compounds, right? In elements we have again the four: metals, non-metals, metalloids and noble gases, right? So in the compounds we have three: acids, bases and salts. Okay, so we just read completely detailed about the pure substance. That's a particular topic in this particular video, right? So this is all about the substances. Which substances? Pure substances. Okay, now here goes the heading of the chapter, heading of the topic, that is types of pure substances. Okay, so what are they? Divided into again, what is that? Elements and compounds. Okay, so let's start. What about the types? Okay, on the basis of their chemical composition, as we know, it is purely based upon the which composition? Very good. On the basis upon their chemical composition, substances, in the sense pure substances, can be classified either as elements or compounds. Yes, yeah. So these are types of the pure substances, and now we have about the elements. What are elements? Who gave the name of the element? Okay, what are the different types of elements? Further we'll discuss now. Okay, children. Okay, let's start the elements slide. Here we have the scientist named a chemist Robert Boyle. Who is he? Robert Boyle. So he is the first scientist who gave the name element. Okay, now let's go with the reading. Robert Boyle was the first scientist, to use the term element. So who used the word element for the first time, children? First time element అనే word ని ఎవరు యూజ్ చేశారంట? సైంటిస్ట్ పేరేంటి? రాబర్ట్ బాయిల్. రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. రాబర్ట్ బాయిల్. ఓకే, ఏ ఇయర్లో చెప్పారంట? 1661. So in 1661, Robert Boyle used the term element for the first time. Okay, so this is scientist name mentioned first. అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కదా, సైంటిస్ట్ పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. Now we have elements are the basic building blocks of matter. So we know matter అనేది క్లాసిఫికేషన్ చూసారు కదా, matter is the overall thing. ఓకే, దాంట్లో బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఎలిమెంట్స్ కలిసి రెండు మూడు ఎలిమెంట్స్ కలిసి కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, 2 more 3 more కాంపౌండ్స్ ఫ్యూర్స్ కలిస్తే మిక్చర్స్ అవుతాయి. సో బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఇక్కడ ఎవరంటే నథింగ్ బట్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ అదే రాశారు. ఏం రాశారు? ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ మ్యాటర్. అంటే ఎవ్రీ సబ్స్టెన్సెస్, అంటే ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎవ్రీ సబ్స్టెన్సెస్ ఆన్ ది ఎర్త్ మీద ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సబ్స్టెన్స్ ఆన్ ది ఎర్త్ మేడ్ ఫ్రమ్ 1 or more ఎలిమెంట్స్. సో ఒకటి అవ్వచ్చు, రెండు అవ్వచ్చు, రెండు ఎక్కువ అవ్వచ్చు. సో 1 or more ఎలిమెంట్స్ కంబైన్డ్గా ఉంటాయి అన్నమాట ఎర్త్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్. ఈవెన్ యూ, ఈవెన్ మీ, ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అది. ఓకే, ఆన్ ది ఎర్త్ ప్రతి ఒక్క వస్తువు, ప్రతి ఒక్క సబ్స్టెన్స్ కూడా it is made up of 1 or more elements. That's the reason we call it as element is the basic building blocks of matter. Okay, yeah, we are eating food, water, everything adi kuda. Okay, so let's start, continue. There are 115 elements discovered so far. Children, it is mentioned in a book that 115 mention చేశారు, but till now up to date చూసినట్లయితే we have 118 elements represented on your textbooks. ఓకే, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ రిప్రజెంట్ అయ్యి ఉన్నాయి కనిపెట్టేస్తారు ఆల్రెడీ. ఎన్ని? 118 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ డిస్కవర్డ్. అండ్ యూ నో వాట్, 119 and 120 ఆర్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్. ఏంటి? 119, 120 కూడా దే ఆల్రెడీ డిస్కవర్డ్, ఆల్సో గివింగ్ ద నేమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, సో జస్ట్ మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ అప్ టు డేట్ చిల్డ్రన్. సో బుక్స్లో కొన్నిసార్లు మనకి ఓల్డ్ వర్షన్స్ వస్తాయి కదా, సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చదువుతాం, అదే చదువుతాం. ఓకే, అదే మరి బిట్స్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం కూడా ఎగ్జామ్స్లో. బట్ అప్డేట్ ఏంటంటే మన న్యూస్లో వీ హ్యావ్ 120 ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్డ్ అండ్ 118 ఎలిమెంట్స్ కూడా క్లియర్గా
మన టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్నాయి. ఓకే, మీ స్కూల్స్కి వస్తాయి కదా పీరియడ్ టేబుల్స్, అందులో ఉంటాయి. ఓకే, జస్ట్ సీ వాచ్ దట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏముందంటే దేర్ ఆర్ 150 ఎలిమెంట్స్ డిస్కవర్డ్ సో ఫార్. అమాంగ్స్ట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఈ 115లో, ఓకే, ఈ 115లో వీ హ్యావ్ 92 ఎలిమెంట్స్ అక్కర్ ఇన్ నేచర్. అంటే 115 ఎలిమెంట్స్లో 92 ఎలిమెంట్స్ అంతా నేచర్లో ప్రజెంటే ఉంటాయి న్యాచురల్గా. ఓకే, ఓవరాల్ 92 out of 115. Whereas 23 have been made in nuclear laboratories. అంటే న్యాచురల్గా ఉన్నవి 92. రిమైనింగ్ 23 కూడా ఎలా ఉన్నాయి అంట, దే మేడ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీస్, న్యూక్లియర్ ల్యాబొరేటరీస్లో ప్రిపేర్ చేశారంట. ఓకే, బికాస్ దే నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ద నేచర్, దే మేడ్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీస్. ఓకే, యా. సో మెజారిటీ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్ ఆర్ సాలిడ్స్. సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ మనకి టోటల్ 118 అని చెప్తున్నాను కదా, 118 115 అనుకోని పోనీ. ఓకే, సో 118 అనేది యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దాట్. ఓకే, క్లియర్ చిల్డ్రన్? సో అందులో మెజారిటీ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, అన్నీ కూడా సాలిడ్స్ ఉంటాయి. మోర్ దెన్ 90% ఆర్ హ్యావింగ్ ద నేచర్ యాజ్ సాలిడ్స్. ఎలా ఉంటాయంట, సాలిడ్స్లో ఉంటాయి. అంటే సాలిడ్ స్టేట్. సాలిడ్ ఎలా ఉంటుంది, సాలిడ్ ఎలా ఉంటుంది, గట్టిగా ఉంటుంది కదా, హార్డ్గా ఉంటుంది. దాని ఒక ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, హార్డ్, ఇంకా ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫిక్స్ షేప్, రైట్, వెరీ గుడ్. సో ఎవ్రీథింగ్, సో సాలిడ్స్లో ఉంటాయంట. ఇప్పుడు ఎలాగా, లైక్ వాట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ అవుట్ ఆఫ్ 115 or 118 we can say. Okay, now next 11 elements are in gaseous state. How many elements are in gaseous state? 11 elements are in gaseous state. What is gaseous state? No fixed shape, no fixed volume. Gases tells kada, gaseous tells kada. So ఎన్ని ఉన్నాయి టోటల్గా 11 ఉన్నాయి. అండ్ వన్ మోర్, సో దీస్ ఆర్ gaseous at room temperature. Okay, and we have the continuation part. 2 elements, how many? 2 elements are liquid at room temperature. రూమ్ టెంపరేచర్లో మాత్రమే మాట్లాడుతున్నారు చిల్డ్రన్. ఓకే, సో రూమ్ టెంపరేచర్ ప్రకారంగా చూస్తే వీ హ్యావ్ 11 as gaseous states and 2 as liquid state. And what are they? There are 2, no? So ఈజీగా రిమెంబర్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ దే గేవ్ ద నేమ్స్ ఓవర్ హియర్, mercury and bromine. Into the mercury and bromine. Here I want to include you something over the other, just note it down. Okay, so we have majority of elements 118 లో majority ఎలా ఉన్నాయి, majority of them are solids. Yes, majority of them are solids and 11 are liquids, right? And 11 are gaseous states. Okay, gases, and 2 are liquids. Okay, and E2 enti ante we have 2 names, right? ఏమి ఇచ్చారు అక్కడ, mercury into the mercury and bromine. in children అది ఏ నేమ్స్ అవి, mercury and bromine. Mercury is having symbol capital H small g into the capital H small g. ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద లాటిన్ నేమ్ హైడ్రాగైరమ్. ఓకే, అందుకే హెచ్జి అని రిప్రజెంట్ చేశారు. అండ్ బ్రోమిన్కి B, capital B and small r. Okay, from the name itself, but it is taken out from the Latin name, that is hydra-gyrum into the hydra-gyrum. A name adi, yeah, Latin name. Okay, so this mercury and bromine are the only 2 liquid elements at the room temperature. Okay, we have gallium also. gallium ki oka specific temperature untadi 30 something. So our temperature ayyade adi melt avutundi, karigipotundi idi gallium. So but representation of the coming room temperatures aithe we have only 2. Okay, mercury and bromine. Okay, so mercury is the liquid metal into the mercury anedi liquid metal, bromine anedi it is a liquid non-metal. into the bromine is a liquid non-metal. So we have total majority అనేది out of 118లో మనకి ఎక్కువ సాలిడ్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ 11 are gases, 2 are liquids. ఆ 2 liquids ఏంటి, మెర్క్యూరీ అండ్ బ్రోమిన్. మెర్క్యూరీకి మెటల్, లిక్విడ్ మెటల్ అంటాము, బ్రోమిన్ని
లిక్విడ్, నాన్ మెటల్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద నార్మల్ ఎలిమెంట్స్ క్లాసిఫికేషన్ చిల్డ్రన్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ ఇంటూ సాలిడ్స్ అంటే 3 స్టేట్స్ ప్రకారంగా మాట్లాడితే అలాగా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద కంటిన్యూషన్ పార్ట్ ఎలిమెంట్స్. నెక్స్ట్ ఏముంది, యాంటోనీ లారెంట్ లావాయిజర్. ఓకే, వాట్స్ హిస్ నేమ్, యాంటోనీ లారెంట్ లావాయిజర్. ఇన్ ద ఇయర్ 1743 to 1794 ఏమైందంటే ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ కెమిస్ట్. ఎవరు, ఈ యాంటోనీ లారెంట్ లావాయిజర్. లావాయిజర్ తెలుసు, యాంటోనీ లావాయిజర్ అతను వేరు, యాంటోనీ వ్యాన్ లావాయిజర్ అతను వేరు, ఇతను వేరు, యాంటోనీ లారెంట్ లావాయిజర్ ఇతను. ఓకే, సో హీ ఈజ్ అ ఫ్రెంచ్ కెమిస్ట్. ఓకే, డిఫైన్డ్ అండ్ ఎలిమెంట్, ఎలిమెంట్కి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు. బట్ ఎలిమెంట్ అని ఫస్ట్ ఎవరు యూజ్ చేశారు, రాబర్ట్ బాయిల్ కదా. ఇతను ఎలిమెంట్కి ఒక డెఫినేషన్ ఇచ్చారు, ఏమని, ఎలిమెంట్ ఇట్ యాజ్ అ basic form of matter that cannot be broken down into simpler substances by chemical reactions. So this Anthony Laurent Lavoisier చెప్పారు, ఏమని డిఫైన్ చేశారంటే ఎలిమెంట్కి, ఎలిమెంట్ అనేది ఒక స్మాలెస్ట్ పార్ట్, అది మళ్ళీ ఇంకా సబ్డివైడింగ్ ఏది అవ్వలేదు, అది ఒక స్మాలెస్ట్ బిల్డింగ్ బ్లాక్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అని చెప్పారు. ఓకే, వన్స్ అగైన్ రీడ్ దట్. హీ క్లాసిఫైడ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ అ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ దట్ కెనాట్ బీ బ్రోకెన్ అండి, అది ఫర్దర్గా బ్రోకెన్ డౌన్ అవ్వదు. ఓకే, ఇంటూ సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక చాక్ పీస్ ఉంది అనుకోండి, ఏముంది, చాక్ పీస్ ఉంది. సో ఆ చాక్ పీస్ని నేను బ్రేక్ చేసి బ్రేక్ అయింది అనుకోండి. సో ఇంకా ఫర్దర్గా నేను ఒక అందులో 2 పీసెస్ అయిపోతాయి కదా బ్రేక్ చేస్తే, ఒక పీస్ పక్కన పెట్టేసి ఆ ఒక చిన్న పీస్ని మళ్ళీ ఫర్దర్గా బ్రేక్ చేశాను. ఓకే, అగైన్ మళ్ళీ, సో ఎంతవరకు సాధ్యమైనంతవరకు బ్రేక్ చేశాక చిన్న పీస్ ఉంటుంది కదా, ఆ పీస్ని ఫర్దర్గా నేను చేతితో బ్రేక్ చేయలేను కాబట్టి నేను దాన్ని గ్రైండ్ చేస్తాను అనుకోండి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్స్, స్మాష్ చేసిన కాలుతో తొక్కేసిన ఏమవుతుంది, చాక్ పీస్ పౌడర్ అయిపోతుంది కదా. సో ఆ పౌడర్ని తీసుకొని నా చేతి మీద వేసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ చిన్న పౌడర్ తీసుకొని నా చేతి మీద వేసుకొని అని ఊదాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఆ పార్టికల్స్ అన్నీ అలా వెళ్ళిపోతాయి కదా. సో అవి చాలా ఫైన్ పార్టికల్స్, అది ఇంకా మనం బ్రేక్ చేయలేం. ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ అవి ఫైన్ పార్టికల్స్ కదా. సో ఆ చిన్న పార్టికల్స్ మనం బ్లో చేసినప్పుడు అయితే వెళ్ళిపోతాయో, అంటే ఇట్ మిక్స్ ఇన్ ద ఎయిర్ కదా. సో ఆ చిన్న పార్టికల్స్ని ఎలిమెంట్స్ అని మనం రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, హౌ యూ టు రిలేట్ దట్, ఆ చిన్న పార్టికల్స్ని మనము ఎలిమెంట్స్ అని రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు అంటే దోస్ పార్టికల్స్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ డౌన్ ఫర్దర్, ఇంక మరి బ్రేక్ అవ్వవు కదా, ఆ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ బ్రేక్ అవుతాయా, అవ్వలేవు. సో అలాంటి పార్ట్స్ ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద స్మాలెస్ట్ పార్ట్స్ అండ్ బేసిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అండ్ దట్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ ఇంటూ సింప్లర్ సబ్స్టెన్సెస్ బై కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఓకే, సో కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా, ఓకే, కెమికల్ రియాక్షన్స్ ద్వారా అవి బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేవు. ఆల్ రైట్, సో నేను చెప్పిన చాక్ పీస్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా అది ఎలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చు, యాటమ్కి రిలేట్ చేసుకోవచ్చు. యాటమ్ అంటే తెలుసా, యాటమ్ ఎలక్ట్రాన్, ప్రోటాన్, న్యూట్రాన్, సో అవి మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, జనరల్గా ఫర్దర్గా బ్రేక్ డౌన్ అవ్వలేనివి ఏంటంటే ఎలిమెంట్స్. ఓకే, రియాక్షన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎలిమెంట్ ఆల్సో క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ అ సబ్స్టెన్స్ మేడప్ ఆఫ్ ది ఆటమ్స్ విత్ సేమ్ అటామిక్ నెంబర్. సో సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఉన్న ఆటమ్స్ కలిసిన సరే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఎలిమెంట్. ఓకే, వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఎలిమెంట్. For example, let's take example of oxygen. Oxygen and O anedi oxygen element representation. Okay, so if I take same atoms of oxygen, O plus O, appudu emaindi O2. So O2 kuda element, adhamainda. So O anedi singular ga chuste adi just representation of element. Okay, if I add 2 oxygens, what happened, I get O2. So O2 kuda element. That's the point over here, children. Okay, element can also be defined as a substance made up of atoms with the same atomic number. Got it? Yeah. So we have example over here. Elements can be classified as metals. Yeah, we know already. Metals. Inka non-metals and metalloids. Examples: hydrogen, oxygen, nitrogen, zinc, mercury and etc. are the elements, the examples of the given elements. Okay, into the hydrogen, oxygen, nitrogen, zinc, mercury, etc. Inka chaala unnai kada, we have 118 elements, right? Yeah. So metals usually shown some or all the following properties.
మనకి ఉన్నాయి కదా మెటల్స్ నాన్ మెటల్స్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కదా, వీల్ సీ ద ప్రాపర్టీస్ ఇన్ డీటెయిల్ డిఫరెన్సెస్. ఓకే, విల్ సీ నఫ్. దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్, డిఫరెన్సెస్ అనమాట. ఓకే, జనరల్గా ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్కి మీకు ఈజీగా డిఫరెన్స్ చెప్తాను విత్ ద ఎగ్జాంపుల్స్, రైట్? సో హియర్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే దే హ్యావ్ జనరలీ సిల్వర్ గ్రే కలర్. మెటల్స్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్, ఇవన్నీ మెటల్స్. ఎలా ఉంటాయి? షైనీగా లస్ట్రస్గా ఉంటాయి కదా, అంటే ఏంటి? మెరుస్తూ ఉంటాయి కదా. సో దే హ్యావ్ జనరలీ సిల్వర్ గ్రే కలర్. అండ్ హవెవర్ some metals or their alloys have gold and yellow color. Children, we know alloy ante it's a mixture of 2 or 3 metals, right? So alloy anedi enti mixture of 2 or 3 metals or metal with non metal. Okay, so alanti case lo gold ornaments మనం ఇప్పుడు వేసుకుంటాం కదా, జనరల్ జ్యువెలరీ వేసుకుంటాం కదా, సో అది 24 క్యారెట్ గోల్డ్ అంటే కాదు, అదేంటిది 22 క్యారెట్ గోల్డ్. అంటే 22% క్యారెట్స్ మాత్రం గోల్డ్ ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 2% మిక్చర్ లైక్ సిల్వర్ కానీ కాపర్ కానీ మిక్స్ చేసి ఆర్నమెంట్స్ కలిపి చేస్తారు. ఓకే, ప్యూర్ కాదు. ఓకే, బట్ ఆల్మోస్ట్ ప్యూర్, ఫైన్. సో అలాంటి కేసెస్లో ఎలాయ్స్ అంటాం, రైట్? సో ఎక్సెప్షన్ ఇస్ కాపర్ విచ్ ఈస్ రెడిష్ ఇన్ కలర్. సో జనరల్గా మనకి కాపర్ కలర్ తెలిసిపోతుంది కదా, ఏ కలర్లో ఉంటుంది కాపర్? సమ్ రెడిష్ కలర్. ఎస్, దట్ ఇస్ పర్టికులర్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్. సిల్వరీ కలర్ ఉంటాయి, ఎలాయ్స్కి అయితే గోల్డ్ షైనింగ్స్ ఉంటాయి, అండ్ కాపర్కి మాత్రం అలా కాదు. కాపర్ ఎక్సెప్షన్ అంటే అది వేరే, అంటే ఇందులో పాయింట్కి రాదు అనంతం. కాపర్కి రెడిష్ కలర్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్. ఇవి ఎలా ఉంటాయంటే నాన్ మెటల్స్, ద ఎగ్జిబిట్ ఇన్ సాలిడ్స్, ద ఎగ్జిబిట్ ఇన్ లిక్విడ్స్, అండ్ ద ఎగ్జిబిట్ ఇన్ గ్యాషెస్. ఓకే, సో వీ జస్ట్ డిస్కస్ నా వాట్ ఈస్ లిక్విడ్ నాన్ మెటల్. ఏంటిది? వాట్ ఈజ్ లిక్విడ్ నాన్ మెటల్ చిల్డ్రన్? లిక్విడ్ నాన్ మెటల్ ఏంటి? బ్రోమిన్. వెరీ గుడ్, బిఆర్. ఓకే, కంటిన్యూషన్. Metals have a luster. I told you, metals ki chala shining surface untundi. Metal have a luster. The fresh cut surface has a shine on it. మీరు మెటల్ తీసుకొని దాన్ని హాఫ్ కట్ చేసినా సరే లోపల కూడా షైనీగా ఉంటుందండి. ఎవ్రీ పీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఇస్ షైనీ, లస్ట్రస్. ఓకే, ఇది చూడండి. వాట్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్? ఇప్పుడు లస్టర్ ఉందనుకో, షైనీ ఉందనుకో, నాన్ మెటల్స్ ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్, లస్టర్లెస్, అంటే డల్గా ఉంటాయి అనమాట అపిరెన్స్. ఓకే, మీకు గ్రాఫైట్ లెడ్ తెలుసా? పెన్సిల్తో రాస్తాం కదా, దాని ముళ్ళు ఉంటుంది కదా, అది ఎలా ఉంటుంది? డల్గా ఉంటుంది. బట్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్, సిల్వర్ ఆర్నమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి? షైనీ ఉంటాయి కదా. దట్ ఇస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ మెటల్స్, గోల్డ్, సిల్వర్. ఇదేమో లెడ్కి ఎగ్జాంపుల్, డల్ ఉంటుంది అపిరెన్స్. ఓకే, సో మెటల్స్ ఆర్ షైనీ ఇన్ అపిరెన్స్, దీస్ ఆర్ డల్ ఇన్ అపిరెన్స్, నాన్ మెటల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ నాన్ మెటల్స్కి ద డిస్ప్లే వెరైటీ ఆఫ్ కలర్, డిఫరెన్స్ ఇన్ కలర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, and we have the third point, that is yes, they easily conduct heat and electricity. ఇవి ఈజీగా హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీని కండక్ట్ చేస్తాయి. దే ఆర్ గుడ్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వేర్ నాన్ మెటల్స్ ఆర్ పూర్ కండక్టర్స్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఓకే, సో ఎలక్ట్రిసిటీని ఈజీగా కండక్ట్ చేయలేవు. నాట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రిసిటీ, నాట్ ఓన్లీ హీట్ కూడా. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద good conductors of heat and electricity. These are the bad conductors of heat and electricity, right? Entavi non metals, right? Next we have properties of metals lo emundi? Properties of metals, there are malleable, ante they can be beaten into sheets. అంటే మనకి సిల్వర్ ఫాయిల్స్ గట్రా వస్తాయి కదా, అల్యూమినియం షీట్స్ వస్తాయి కదా, సో అలా అనమాట. మేలబుల్ అంటే దే కెన్ బీట్ ఇంటూ షీట్స్, లాంగ్ షీట్స్ వచ్చేస్తాయి. అండ్ ఇవేంటంటే దే ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్. ఇవి మేలబుల్ కాదు, డక్టైల్ కావు. డక్టైల్ అంటే డ్రాన్ టు వైర్స్, వైర్గా మనం చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఏంటి? మేలబుల్ అండ్ డక్టైల్ కూడా. ఓకే, మెటల్స్ అనేవి మేలబుల్ ప్లస్ డక్టైల్ ఇన్ నేచర్. డక్టైల్ అంటే ఏంటి? డక్టైల్ అంటే దే కెన్ డ్రాన్ ఇంటూ వైర్స్. కాపర్ వైర్స్ తెలుసా? వైర్స్గా మనం చేయొచ్చు. ఓకే, మెటల్స్, ఐరన్ అలానే. బట్ నాన్ మెటల్స్ అలా కాదు, వీ క్యాన్ డూ లైక్ దాట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? దే ఆర్ సోనోరస్. సోనోరస్ మీన్స్ వాట్? ఎనీ ఐడియా సోనోరస్ అంటే ఏంటో? సోనోరస్ అంటే సౌండ్ గివింగ్. ఓకే, స్కూల్ బెల్. సో సోనోరస్ అంటే సౌండ్ గివింగ్. సో మెటల్స్ అన్నీ కూడా సౌండ్ గివింగ్. ఓకే, తెలిసిపోతుంది కదా మనకి. సో మెటల్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐరన్, స్కూల్ బెల్, ఐరన్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ ఐరన్, రైట్? దీస్ ఆర్ సోనోరస్. ఎగ్జాంపుల్ కూడా గోల్డ్, సిల్వర్, కాపర్, ఐరన్,
సోడియం అండ్ పొటాషియం ఎక్సెట్రా అవన్నీ కూడా సోనరస్. బట్ ఎక్సెప్షన్ ఒకటి ఉంది, ఏంటది మనకి లిక్విడ్స్, అది వేరేగా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, అప్ టు హియర్ టు ఫైన్. దీస్ ఆర్ సోనరస్ మెటల్స్ అంటే సౌండ్ ప్రొడ్యూసింగ్ అనమాట. వాట్ అబౌట్ దీస్ ఆర్ నాట్ sonorous. Example, hydrogen, oxygen, iodine, carbon. ఇవన్నీ sound giving కావు. Okay, these are the main difference between metals and non-metals, children, and we have some more in detail. These are the main required one. Okay, and ఇక్కడ ఏముందంటే mercury is the only metal at that room temperature. ఇక్కడ రాసాను కదా, bromine రాసాను కదా, like that here we have mercury is the only metal that is liquid at room temperature. ఇక్కడ లిక్విడ్ నాన్ మెటల్ ఏంటి, బ్రోమిన్. లిక్విడ్ మెటల్ ఏంటి, మెర్క్యూరీ. వెరీ గుడ్. దిస్ ఇస్ జనరల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్ ఫర్ యూ. ఓకే, నవ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఫాలోయింగ్ మెటలాయిడ్స్. ఏంటి మెటలాయిడ్స్? సో వీ డిస్కస్ రిగార్డింగ్ మెటల్స్ అండ్ ఆల్సో నాన్ మెటల్స్. ఇప్పుడు మెటలాయిడ్స్ అనమాట. సో మెటలాయిడ్స్ అనేవి ఏంటంటే ఇట్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ బోత్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీస్. వీ నో మెటల్కి సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, నాన్ మెటల్స్కి సపరేట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి. బట్ మెటలాయిడ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ మిక్చర్ ఆఫ్ బోత్. అంటే కొంచెం మెటల్ ప్రాపర్టీ కలుస్తుంది, కొంచెం నాన్ మెటల్ ప్రాపర్టీ కూడా కలుస్తుంది. దాని పేరు ఏంటంటే మెటలాయిడ్. ఏంటి మెటలాయిడ్? ఓకే, some element have intermediate properties of the metals and non-metals. So whatever the properties they having intermediates of both metals and non-metal properties are called as nothing but metalloid. Okay, the elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals are called as metalloids. Example, boron, silicon, germanium, etc. So totally if you observe the picture, children, I represented for you. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో ఉన్నాయి కదా, సో ది వన్ రిప్రజెంటింగ్ గ్రీన్ కలర్ ఆర్ కాల్డ్ మెటలాయిడ్స్. ఎలా ఉన్నాయి చూడండి, స్టేర్ కేస్లో ఉన్నాయి కదా, మెటల్లో ఉన్నాయి కదా. సో సి దిస్ ఇస్ ద బోరాన్. చెప్పండి, బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, ఆర్సెనిక్, యాంటిమోనీ, టెలూరియం. ఇవి మెటలాయిడ్స్. ఏంటివి మెటలాయిడ్స్? మళ్ళీ బోరాన్, సిలికాన్, జర్మేనియం, arsenic, antimony, tellurium. Okay, so these are the 6 metalloids. Fine. So next we have, yes, so next is all about compound. Children will need in the next video then. Okay, this is all about the pure substances types into first one, that is elements category. In elements we have metals, non-metals and metalloids discussed. Okay, సో నేను చెప్పాను కదా నోబుల్ గ్యాసెస్ అని, దట్ కమ్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. ఓకే, నోబుల్ గ్యాసెస్ కమ్స్ అండ్ నాన్ మెటల్స్. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఫర్ ద మెటల్స్ ఫర్ యూ చిల్డ్రన్. విల్ లీవ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో, దట్ ఇస్ compounds. Okay, here we go. Thank you.